Okay, madam. start Right. once they come, we'll start. ఏం కాదు మేడం, స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మళ్ళీ దానంతా రికార్డ్ ఆన్లో వస్తుంది సార్. Okay, very good evening, my dear friends. So, in the regarding of CPGET PG entrance, free online. Today's our eminent resource person, Dr.A.Madhuri Madam Garu, Assistant Professor, Department of Microbiology, in the field of microbiology. So remember, my dear friends, సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. best opportunity. Madam is going to explain points regarding of your competitive exams. Better you have to utilize this wonderful opportunity. So we would like to invite today's our eminent research person, very experienced personality, very friendly nature. Because of last academic year, last 2 academic years, Madam has clearly explained about the important area of the microbiology. So, Madam, please welcome and share your screen and start your session. Please welcome Dr.A.Madhuri Madam. Thank you, sir. Yes, if your friends have not joined, you can inform them. Today's topic is virus. It is an important part where you can expect questions. Okay, so today we'll be dealing with the concept teaching. We won't be practicing any bits, but I'll tell you the important areas where you can expect the bits. Okay, now so coming to the history of virus or virology. Botanists, they were trying to find the cause of tobacco mosaic disease in 1800s. Around in 1892, Ivanovsky, he filtered the sap or the juice of tobacco leaf extract, and then from that sap, he has filtered the bacteria, and whatever was remaining in the flask, that was virus. And he found this filtrate is infectious in nature, means the infectious agent, whatever is there, it is smaller than bacteria. That much he could prove by his experiment, that is Ivanovsky experiment. Wherever you are not able to understand, you can stop me right away. And yeah, this is what we were discussing right now about filtrate. And then Beijing, he ruled out the filtrable toxin conclusion because the filtered sap are capable of causing undiluted infection. So whatever sap is there, filtrate is there, it is able to cause the infection in the host. And he also found that the infectious agent is not able to like it is not being cultivated on the nutrient media. If you see the bacteria, we can grow that in the lab, right? But similarly, they tried this infectious agent from that sap, and they could not cultivate it in the lab. And Stanley was the scientist who have crystallized this virus. Okay, you can expect bits about Ivanovsky or Beijing or Stanley. Stanley has crystallized, means he has like salt crystals, he has crystallized the virus. Now, what are the general characters? These are not classified into any of the biological classification system.
If you see, we have different classifications: Carlu's classification, Hickel, Whittaker. But viruses, they are not being part of any of these classifications because they lie in the threshold of life and non-life. It means that we can't say that they are completely living or completely not living, right? They are at the junction of life and non-life. And these are the characters which are supporting viruses. These are the non-life characters and these are the life characters. Now let us see these non-life characters. They are acellular. What do you mean by acellular? Anyone? Yes, acellular ante entama? Cell ledu. Okay, there is no cell Yes. with no nucleus, no organelles, no cytoplasm, right? Therefore, they do not have components necessary to carry metabolic activities independently. Bacteria, if you take, it can go anywhere, it can multiply, it can have food, right? It can carry on its activities independently. It doesn't need anyone's support. But virus is not like that. It can't do anything without host. Viruses cannot move and reproduce on their own. They cannot even move. They cannot reproduce. So these are non-life characters. Then what are life characters? They could reproduce within the living cells. Okay, you can understand it as something like virus is just like a dust particle outside the living cell, and inside the living cell it is a functional entity. Understood? There is a, suppose there is a cell. Okay, if that same virus particle, if it is outside the cell, it is equal to dust particle. If it is inside the cell, it can create many things. It can kill the host, it can do anything, right? So all it needs is a living cell. All it needs is a living cell. They use their genetic information to force the host cell to replicate themselves. Okay, they are obligate intracellular parasites. This term you have to remember. Okay, obligate means compulsory, intracellular means within the cell, and it is a parasite. It is depending on the host. Without host it can't do anything. Okay, so what is, how can you define a virus? It can be defined as a obligate intracellular parasite. Okay, so once it is entering into the cell, it can replicate, and if it is outside the cell, it can't replicate, right? Now let us see, these are very much smaller than bacteria. In this picture you can see this is the animal cell, right? And this is the bacteria cell. Are you able to see the cursor? Yes, ma'am. Okay, so this is the animal cell. It is very big, right? Bacteria is small. This is bacteria. When see this bacteria part, this is very, very small when compared to the bacteria. Okay. So can we see them by light microscope? No, we can't see. Biggest virus, what is the size? 240 to 300 nanometers. Size of a bacteria, size of a virus is in nanometers. Okay, and the smallest virus is 20 nanometers. Biggest virus is up to 300 nanometers, and smallest virus is up to 20 nanometers, right? Next, what is the origin? Scientists believe that bits of nucleic acid escape from cellular organism. For every organism, they will have some story, right? So for viruses, they say that some nucleic acid pieces, they have escaped and they have developed into some organisms. And some traces are from animal cells, plant cells, and bacterial cells. They are species specific. Some, mostly they are species specific. What do you mean by species specific? Anyone? They attack to only particular species. Yes, very nice. It is, it can attack only particular species. It can't attack, or it can't affect all the species, all different types of species, right? However, some other have broader range of host cells. So host specificity is specific most of the viruses, and for few viruses, this range is broader. Okay. Next, what is virus having? Virus is having, first thing is nucleic acid. Okay, what it is having? Nucleic acid. So what nucleic acid it will have? Both DNA and RNA. Both viruses? DNA or RNA.
Yes, DNA or RNA. There is or, okay, not and. Okay, so either a DNA can have DNA, either a virus can have DNA or it can have RNA, but never both. Never. There is no exception for this. You have to remember this is very, very important point. Okay, and apart from nucleic acid, what is there? There is a capsid or a protein coat is there, which is meant for the protection of genetic material. Okay, virus can have either DNA or RNA, and this genetic material, it should be protected by a protein coat. This protein coat is called as capsid. Am I clear? Above the capsid or protein coat, in some viruses there is envelope. Okay, so total how many components are there, ma? Yes, 3 components. What are they? First, nucleic acid, then Protein coat. protein coat, then envelope. Nucleic acid, protein coat, envelope. Clear, ma? Protein coat, another name is capsid, right? So a complete virus that consists of all these 3 components is called as virion. The name of the complete virus is virion. Can you remember? It will be asked. Okay. Next. So this is the structure. This is the nucleic acid. This is the protein coat or capsid, and this is the envelope. Okay. Next. What is the shape? It can be a rod shape or helical. Example, tobacco mosaic virus, or it can have polyhedral or icosahedral shape. Okay. Example is adenovirus. And third type is complex combination, like bacteriophage. You have seen tail, head. Okay, all the structures will be there, complex symmetry, and most enveloped viruses have spherical shape. Example, influenza viruses. Okay, so overall how many shapes you can see? 4 shapes. One is helical, polyhedral, complex, and spherical. See, this is rod shaped or helical, and this is complex symmetry, and this is icosahedral or polyhedral shape, and this is spherical shape. Are you able to understand the shapes? Okay. Yes, ma'am. Classification. Now these viruses, they are not included in living organisms classification, but they have another classification, special classification is there. The classification is called as Baltimore classification. So this Baltimore classification, they can ask you how this Baltimore classification divides viruses, right? They are dividing the viruses based on mode of replication and based on genome, whether they are having DNA or RNA, as well as mode of replication. And then International Committee on Taxonomy of Viruses, means ICTV. ICTV, they gave another classification in 1990s. And these are different types of viruses, RNA viruses and DNA viruses. Most importantly in this area, if you get any bit, they will be asking, so and so virus, the genome of so and so virus is what? That's all. Okay, options will be single stranded RNA, double stranded RNA, single stranded DNA, double stranded DNA. We have to choose one. So for that, you should remember what are RNA viruses and what are DNA viruses, and they are single stranded or double stranded. You can get the list from Google. Okay, and remember that which virus, what genetic material. Even plus or minus also they'll ask. Plus strand, minus strand, they'll ask, right? Plus single stranded RNA, minus single stranded RNA, something of that kind they will ask, right? Bacteriophage. What is bacteriophage? Which Yes, infect the bacteria. phagy. Ma? Which infect the bacteria, ma'am, virus. Yes, phage means eating. Phagy means autophagy, self-eating. Phage means eating. Bacteriophage means bacteria eating. Okay, it is eating. The virus is eating bacteria. Yeah. Studying bacteriophage, they
cannot be cultured easily within living bacteria. They possess double-stranded DNA inside the capsid. Just now we have seen no protein covering is called as capsid. Inside the capsid, usually bacteriophages will have double-stranded DNA, right? And then, as we have seen, what is the shape of the bacteriophage? Just now we have seen, no? Icosahedral. No. How many shapes we have seen for virus? 4. What are they? Helical, polyhedral, Yes. complex, spherical. Complex. Complex. Yes. The symmetry or the shape of bacteriophage is complex. Okay. And the tail fibers are the base used to attach themselves to bacterial host cell. So how this bacteriophage attached to the host ma? Through their tail fibers. And it is the channel for their genetic material to be injected into the host cell. See the shape? This is the head structure and this is the tail and these are the tail fibers. Okay. Inside this head, there is a DNA. Now this DNA will come out of this head and it will enter into the tail, and through this tail fibers it will be injected, like injection will be there. The genetic material will be injected into the bacterial host, and that DNA is sufficient to take care of the bacteria or to cause the infection. Now, bacteriophage shows two types of cycles. One is lytic cycle and the other one is lysogenic cycle. Lytic cycle means lysis. Means? Lysis means? Breaking the cell. Means here the cell will be broken down, right? And then lysogenic means the DNA of the bacteriophage will integrate into the bacterial genome. Viral genome will integrate into the bacterial genome and they will cause this lysogenic cycle. The steps we'll see in detail in coming slides. Okay, so what are the two types of cycles carried out by bacteriophage? Please name them. Lytic cycle and lysogenic cycle. Can you tell me in which cycle the bacteria is getting killed? Lysogenic cycle. Yes. Immediate గా ఎందులో చనిపోతుంది? ఎందులో స్ప్లిట్ అవుతుంది? లైటిక్ సైకిల్లో బ్రేక్ అవుతుంది, లైసిస్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాక్టీరియా డెఫినెట్ గా చనిపోతుంది. వాట్ అబౌట్ లైసోజెనిక్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టైమ్. ఆ లైసోజెనిక్ తర్వాత దాని ఇష్టం అన్నమాట బ్యాక్టీరియోఫాజ్. అది అయితే లైటిక్ చేస్తుంది లేకపోతే వదిలేస్తుంది, రైట్? బట్ లైసోజెనిక్ అనేది జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్. అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. Yes. So lytic cycle లో different steps ఉన్నాయి. First one is attachment. So bacteriophage, how it infects the cell? First it should get attached to the bacteria. Virus ఏం చేయాలి? బ్యాక్టీరియాకి అటాచ్ అవ్వాలి, రైట్? అటాచ్ అయినప్పుడు దేంతో అటాచ్ అవుతుంది? టెయిల్ ఫైబర్స్ తోని అటాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? పెనిట్రేషన్. పెనిట్రేషన్ అంటే దాని జీనోమ్ లేదా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎందులోకి రావాలి? బ్యాక్టీరియాలోకి రావాలి. ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, మనం ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం కదా, అట్లానే ఈ ఇంజెక్షన్ ఆ ప్రెషర్ ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఆ హెడ్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ అది టెయిల్ ద్వారా మీకు బ్యాక్టీరియల్ సెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సీ దిస్, ఇట్ హాస్ ల్యాండెడ్, పిన్నింగ్, టెయిల్ కాంట్రాక్షన్. టెయిల్ చూడడం ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఇక్కడ చిన్నగా అయిపోయింది. ఓకే, చిన్నగా అయిపోయి ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏమవుతుంది? లోపలికి వస్తుంది. పెనిట్రేషన్. ఓకే, లోపలికి వచ్చేసిందా? డిఎన్ఏ ఇంజెక్షన్ వచ్చేసి లోపలికి. ఇది దేని లోపలికి వెళ్తుంది? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ బ్యాక్టీరియల్ సెల్. బ్యాక్టీరియల్ సెల్. ఓకే, నా మిగతా పార్ట్ అంతా ఎక్కడుంది? బయట ఉంది. Only genetic material or DNA is entering into the host cell or the bacterium. By the way, what is the genetic material in bacteriophages? Yes, Double-stranded DNA. very nice. Double-stranded DNA. And then replication and synthesis. So once DNA has entered into bacterial cell,
Okay, then what it will do? Will it keep quiet? It will say, okay, I'll sit here, I won't do anything. No, it will start its function. Okay, in other words, you understand hijacking of a plane? Yes, aeroplane, if Yes, it's ma'am. hijacked, what the terrorists will do? They'll put gun on the head of that pilot and they'll say, you have to take this plane wherever we want. Yes or no? Similarly, Yes, ma'am. virus, what it will say to the bacteria? Now you have to do or you have to synthesize particles, right? You have to do whatever I say. You have to synthesize my own particles, right? Then replication and synthesis. Many copies of viral nucleic acid and proteins, whatever is present in that virus, all that particles will be synthesized because this synthesis is done by the nucleic acid or the DNA which has entered into the bacteria. బ్యాక్టీరియాలోకి DNA వచ్చింది కదా, ఆ సీక్వెన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని బ్యాక్టీరియా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వైరస్ పార్టికల్స్ ని సింథసైజ్ చేయాలి. తర్వాత అసెంబ్లీ. అసెంబ్లీ అంటే ఇప్పుడు పార్ట్లుగా సింథసైజ్ అయింది, తర్వాత ఆ పార్ట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర కలపాలి. అర్థమైందా? కాళ్ళు సపరేట్ గా, చేయిలు సపరేట్ గా సింథసైజ్ అయ్యాయి అనమాట. ఇప్పుడు అన్ని కలిపి దాన్ని ఏం చేస్తారు? ఒక వైరల్ పార్టికల్ అనేది తయారవుతుంది, విచ్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్. నెక్స్ట్, రిలీజ్ న్యూలీ జనరేటెడ్ వైరల్ పార్టికల్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్. మనం లైటిక్ సైకిల్ చదువుతున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి వైరసెస్ రెడీ అయిపోయాక వైరసెస్ ఊరుకుంటాయా లోపల? లేదు, అవి సెల్ ని బర్స్ట్ చేసి, సెల్ ని బ్రేక్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఐ మే క్లియర్? See this bacteriophage. Okay. See this, it has attached, now it has injected, and what this bacteria is doing? It is synthesizing viral particles, parts ga. Okay, tarvata idi assembly, anni kalisipoyaya oka virus particle, tarvata idi release. Understood? Next, lysogenic cycle, what it will do? There will be a latent period. Latent period means inactive period, where the activity of the virus is not seen. Okay, మరి ఏమవుతుంది అక్కడ? ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంది వైరస్? Nucleic acid of virus will undergo genetic recombination with the host cell chromosome. This integrated structure is called as prophage. This is more important bit. Prophage ante enti? Okay, the viral genome and integrated into bacterial genome is called as prophage. రాసుకోండమ్మా, prophage అంటే ఏంటి? వైరల్ జీనోమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్ ఇస్ కాల్డ్ as prophage. నౌ అట్లా ఇంటిగ్రేట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా డివైడ్ అవుతుందో వైరల్ జీనోమ్ కూడా డివైడ్ అవుతుందా? yes or no? Definitely it will divide with the bacteria. Certain external conditions such as UV light, X-rays cause viruses to revert to a lytic cycle and then destroy. So ఇది ఎప్పటి వరకు నడుస్తుంది? అది నార్మల్ గా ఉన్నంత మటుకు, వైరస్ నార్మల్ గా ఉన్నంత మటుకు అది నడుస్తుంది, ప్రోఫాజ్ గా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇట్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బై సమ్ అన్యూజువల్ ఫోర్స్ సచ్ as UV లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము, ఎక్స్రేస్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము జరిగినప్పుడు ఏది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. అయినప్పుడు వైరస్ అనేది లైటిక్ సైకిల్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. లైసోజెనిక్ సైకిల్ ఏమవుతుందమ్మా? లైటిక్ సైకిల్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. See this, attachment is similar, entry of genetic material is similar, but after this we have seen synthesis of viral particles, which is not here. Okay, so a genome is integrated into the host cell. Viral genome is integrated into bacterial genome, and this stage is called as prophage. Okay, these cells may exhibit new properties because kotta genome వచ్చింది కాబట్టి దాని ప్రాపర్టీస్ మారుతాయి. Replication of integrated prophage, whenever bacteria divides, that sequence also divides. So that was about lytic cycle and lysogenic cycle, and next bit is this one, ma.
సో దీస్ ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ మైక్రోబ్. అంటే మీరు కరెక్ట్ గా లివింగ్ అని చెప్పలేరు, నాన్ లివింగ్ అని చెప్పలేరు, బికాస్ బోత్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్. అండ్ దేర్ ఆర్ ఇవే చిన్నవి, వైరస్ అంటేనే చిన్నది. ఇంతకన్నా చిన్న ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ కూడా కనుక్కున్నారు. వాటిని ఏమనాలి? వైరాయిడ్స్ ఆర్ ప్రయాన్స్. మనం ఇందాక ఒక బిట్ చూసామమ్మా. కంప్లీట్ గా మనకి వైరస్ లో ఏమేమి ఉండాలి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టు బి ప్రెసెంట్ ఇన్ అ వైరస్? Capsid. Genetic material, then capsid, then envelope. Envelope. All the three ఉంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? విరియాన్. ఇప్పుడు వర్డ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. దాన్ని విరియాన్ అన్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇంకొక వర్డ్ వస్తుంది, విరాయిడ్స్, వైరాయిడ్స్. ఓకే, వైరాయిడ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. విరియాన్ అంటే కంప్లీట్ వైరస్, వైరాయిడ్ అంటే ఇది, దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఐ లెట్ యు నో. ప్రయాన్స్ అంటే డిఫరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? జనరల్ గా వైరస్ కన్నా తక్కువ సైజ్ లో ఉండే వాటిని ఏమంటారు? వైరాయిడ్స్ లేదా ప్రయాన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వైరాయిడ్స్ లో ఏముంటుంది? ఇప్పుడు వైరస్ లోనే 2 పార్ట్స్. ఓకే, అన్ని తీసేసి మీరు ఎన్వెలప్ తీసేస్తే ఏముంటది? ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఒక్కటే ఉందనుకో, అంటే దానికి ప్రోటీన్ కోట్ లేదు. ఏం లేదమ్మా? ప్రోటీన్ కోట్ లేదు. అట్లాంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ఇన్ఫెక్షియస్, వాటిని ఏమనాలి? వైరాయిడ్. ఏమనాలమ్మా? వైరాయిడ్. దే ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ RNA పార్టికల్స్. మీకు బ్యాక్టీరియాఫాజెస్ అన్ని DNA అని అనుకున్నాం కదా. వైరాయిడ్స్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ RNA పార్టికల్స్. ఇన్ఫెక్షియస్ RNA పార్టికల్స్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే, ఈ వైరాయిడ్స్ అనేవి ప్లాంట్స్ లోనే కాజ్ చేస్తాయి డిసీజెస్. ఎందులో కాజ్ చేస్తాయి డిసీజెస్? ఎస్, ప్లాంట్స్ లో. ఏవి? వైరాయిడ్స్ అనేవి. వాట్ ఆర్ వైరాయిడ్స్? దీస్ ఆర్ RNA particles, infectious RNA particles. ఎందులో డిసీజ్ కాజ్ చేస్తాయమ్మా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, ఎందులో డిసీజ్ కాజ్ చేస్తాయి ఇవి? మోస్ట్లీ ప్లాంట్స్. ఓకే, ప్లాంట్ డిసీజెస్. నెక్స్ట్ ప్రయాన్. ప్రయాన్ అంటే ఏంటి? మీరు ఇందాక చూసారు, వైరస్ లో 2 పార్ట్స్ ఉండాలి, ఒకటి జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఇంకొకటి ప్రోటీన్. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ గురించి మనం చదివేసాము. ఉంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని వైరాయిడ్ అనాలి. ఎస్, మిగిలింది ఏంటి? ప్రోటీన్. ఓకే, సో ప్రయాన్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్షియస్ పార్టికల్స్ మేడ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే, దీస్ ఆర్ నార్మల్ ప్రోటీన్స్ దట్ బికమ్ ఫోల్డెడ్ ఇన్కరెక్ట్లీ. ఓకే, మనం ఏదైనా తయారు చేస్తున్నాం, ఓకే, అప్పుడప్పుడు షేప్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది తయారు చేసినాం. అట్లా ప్రోటీన్స్ కూడా వైరాయిడ్ రిపీట్ చేయాలా? వైరాయిడ్ అంటే ఇన్ఫెక్షియస్ RNA పార్టికల్స్. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేసే RNA పార్టికల్స్. అంతే. Only genetic material will be present, ma'am, here. ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది, ప్రోటీన్ కోట్ లేదు, Envelope కూడా లేదు. ఎన్వెలప్ కూడా లేదు. ఎన్వెలప్ ని పక్కన పెట్టండి. ఓకే, రెండు కాంపోనెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి ఇక్కడ. వైరాయిడ్స్ అంటే ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ప్రయాన్స్ అంటే ఓన్లీ ప్రోటీన్. అర్థమైందా? Yes, clear, ma'am. ఓకే, అండ్ వైరాయిడ్స్ లో DNA ఉండదు, ఉట్టి RNA ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇవి ఎందులో కాజ్ చేస్తాయి డిసీజ్? అది కూడా ఫిక్స్డ్, అది కూడా ప్లాంట్స్ లోనే కాజ్ చేస్తాయి. క్లియర్ అమ్మా? పొటాటో దాంట్లో చూసారు వీళ్ళు. ఇస్ దిస్ ఓకే? షల్ వి మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ స్లైడ్? Yes, ma'am. Okay, so what are prions? Yes, protein particles. What are prions? Protein particles. So ఎందుకు ఇవి ఇన్ఫెక్షియస్ గా తయారయ్యాయి? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఫోల్డెడ్ కరెక్ట్లీ. మీకు ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ తెలుసా? ఎస్, ప్రోటీన్ లో ఏముంటుందమ్మా? Amino acids. Amino acids. In proteins there will be primary structure, secondary structure, right? టెర్షరీ స్ట్రక్చర్, క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ చదివి ఉంటే
క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటే కంప్లీట్ అన్నమాట. గ్లోబ్యూల్స్ డిఫరెంట్ సబ్ యూనిట్స్ కలిసి హీమ్ పార్టికల్స్, హీమ్ ప్రోటీన్ లో ఎన్ని సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి? 2 ఆల్ఫా 2 బీటా ఉంటాయి కదా. ఎస్, అది కంప్లీట్ ప్రోటీన్, రైట్. సో ఈ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ లో ఎప్పుడైనా తప్పు జరిగితే, ఇన్కరెక్ట్ గా ఫోల్డ్ అయితే అవి ప్రయాన్స్ గా తయారవుతాయి. అవి ఎట్లా తయారవుతాయి? ప్రయాన్స్ గా తయారవుతాయి. ఓకే, దే కెన్ కాజ్ న్యూరోలాజికల్ డిజనరేటివ్ డిసీజెస్. ఏం చేస్తాయి అవి? న్యూరోలాజికల్ డిసీజెస్ ని కాజ్ చేస్తాయి, అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. దీనికి ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్, ఇంకా స్క్రేపీ. ఇవి అడుగుతారమ్మా బిట్స్. మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్ ఈస్ కాస్డ్ బై డాష్, scrapie disease is caused by dash dash. Answer will be prions. Or what are prions? Yes, these are infectious protein particles. Okay na? So this is about virus, basic what do you say, information about virus. We have not gone into depth, but you have to remember, we have discussed the structure of the virus. We understood there are different types, DNA viruses and RNA viruses. And only thing what you have to do is you have to collect the list of viruses with different genetic materials, DNA viruses and RNA viruses. In that also, single stranded RNA viruses will be there, double stranded RNA viruses will be there, single stranded DNA viruses will be there, double stranded DNA viruses will be there. So it is a famous or most oftenly asked in exams, like what is the genetic material of so and so organism or so and so virus, right? You should be able to give answer. Is that clear? So in coming classes we can discuss bits about viruses. And yes, When does a virus, a bacteriophage, follows lytic cycle, and when does it follows lysogenic cycle? if the conditions are normal, it will go to lytic cycle. Okay. Okay. I'll recheck about this, okay, and I'll get back to you in Okay. next class. We can discuss on this point. Any doubts? Doubts levamma? Okay. ma'am. Okay. Shall we end the class? Sir? Hello, madam. Sir. Class అయిపోయింది. Okay. We can wind it up. So really thankful to our resource person today's Dr.A.Madhuri Madam Garu is clearly explained about the bacteria and viruses. And today's class is most important regarding a virus replication, lytic life cycle and lysogenic life cycle. Along with Madam has clearly explained about the TM, the tobacco mosaic virus. So, my dear friends, regarding of this class, if you have any doubt, please ask our respected resource person. Any doubt? Anyone can respond, my dear friends. Otherwise, we will sum up today's class. So, really, thank you, madam. So, our participants clearly listen your class. They are also, we will going to send YouTube video also. So, thank you very much, madam. Your valuable services regarding of our CPGET-2023. Previous, you are already served as a resource person. Definitely, our participants will get benefited through your class. Our online classes also will going to fruitful. So, my dear friends,
sent your hall tickets through WhatsApp, and also sent your registration CPGET to 2023 registration forms also, my dear friends, through WhatsApp groups. So it is very useful for documentation. So this free online course, because of, my dear friends, so many resource persons there uh, spare their valuable services for your uh, future. So, my dear friends, please you send your hall tickets and also registration forms, PG entrance registration forms through WhatsApp to my personal WhatsApp. So, thank you very much, madam, regarding of today's class. Thank you, sir. Right, madam. Thank you very much.